Kejap eh. Dah kena ulang balik. Kejap. Sekejap guys. Okay, saya Boleh. punya ni. Okay, kejap eh. Alright. Okay. So dalam bisnes ni, kita nak mengutamakan value tadi. Supaya kalau value tu berat, insya-Allah dia akan berkadar langsung. Maksudnya profit tu akan datang dengan sendiri. Sebab kita tak naklah kalau kita macam kita kejar apa? Diamond ni. Future kita, dream kita, promotion kita, income, bonus. Kita kejar tu, lama-lama value tu kurang. Makin kurang. Kita tengok macam, aku ni jadi makin kedekut pula. Dah kaya makin kedekut, nampak? Maksudnya value tu dah hilang. Mungkin keberkatan rezeki pun dah hilang. So kita tak nak jadi macam tu. So kita nak align balik sama-sama. So macam ni, diamond tu apa? Diamond tu adalah profit kita, income, bonus kita, promotion, recognition kita. Hari-hari tiap-tiap bulan dapat toppers. Commission kita, dapat top agent, central, national, regional. Itu adalah dream lah, maksudnya itu adalah diamond tu. So kalau love ni, adding values ni adalah solution, human centered. Maksudnya kita client centered. Kita utamakan klien, nak add value to the client. Kita help others. PIC, ni bukan person in charge. PIC tu participation, involvement, commitment kita terhadap team kita. So kindness kat situ. So benda ni yang kita nak tekankan supaya nanti hidup kita lebih mudah. Macam alhamdulillah lama-lama kan bila kita fokus benda ni, ujian cabaran kita dalam sepanjang karier kita, kita lupa sebab kita fokus adding values tadi. Okay. Alright. So sebenarnya masa hari tu bila hari yang training hari tu, coach Zuhaimi ada playkan, dia explain sikit kan. Sebenarnya itu related dengan kelas hari ni. So hari tu Pro MDRT membawakan Michael Peng. Dia cerita pasal kindness can be designed. Dia start dengan cerita bila berada di Jepun. So nanti kita akan tengok sama-sama, kita kupas sama-sama video ni. Di Jepun sangat terkenal dengan thoughtful. Maksudnya apa yang didesign tu dia sangat thoughtful. Sebab tu bila balik daripada Jepun balik daripada Jepun ke Malaysia, saya masa tu saya rasa macam rindu sangat dengan thoughtfulness orang-orang Jepun ni. Dari sesimpel-simpel kalau kita beli makanan lah, nanti kita tengok macam onigiri dan sebagainya. Macam-macam lah, okay? So kita tengok sama-sama Alright, kejap. For like knowledge, new. Okay, dia dah start. Okay guys, ni sangat menarik tau. Dengar betul-betul Hope you're enjoying this from the comforts of your own home or in an office somewhere around the world. But I wanted to talk to you today something that I'm sure all of you know very, very well, and that's success. I think all of you are here because you are incredibly successful at what you do. But I wanted to talk about maybe a little different version of designing for success in hopes that actually it can maybe help each of you become even more successful than you already are. But a little bit about me. I used to work for this company called IDEO. I've been working here for the last 14 years. Some of you may have heard of IDEO before, but if not a problem. But IDEO's legacy has actually been, so IDEO is a design and innovation consultancy. And so the legacy has always been in sort of product design, industrial design. So the first ever Apple mouse, our founder, David Kelly, worked with Steve Jobs on designing this first ever Apple mouse. The first ever laptop computer was actually also designed by IDEO. So this idea of a clamshell sort of style was also designed by IDEO. And the idea of design thinking, which I'm sure some of you have heard before, this idea that we should really put people at the center of anything that we design. IDEO for the last 40 years has taken this methodology and said, you know what, we can go beyond just physical products, but we can also use it to solve some of the world's most complex challenges. For example, schools.
Can we design a whole new school system using Yes, saya design lanjutkan and yang design thinking? And so this is a school called Innova that's based in Peru. And kids growing up, same methodology to IDEO and said, look, we have this cool new idea, this idea that we want to reinvent the pharmacy. So right now, you know how you have the pill box, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Before each week, you have to separate and organize all your pills. The idea is, what if you didn't have to do that at all? Send us all your prescriptions, and we as PillPack are going to organize it all for you. And not only are we going to organize it for you, we're going to actually organize it per dose. So you know how you have to like remember, do I have to take this before a meal, after a meal, with water, without water? Well, it will tell you exactly 8:00 a.m. on Monday. This is exactly the pills that you need to take, and with whatever type of liquid that you need to take it with. And so everything is in this pack. And let's say you need to travel for 2 weeks. All you have to do is take a 2-week pack and then travel it with you. The reason I would like to bring up this example is that this whole experience, the experience of this particular product, was so highly valued by a lot of the users that started using the startup PillPack that eventually other organizations like an Amazon thought, hey, this would be a great addition to our portfolio, and purchased PillPack for nearly $1 billion. So much of that is all because of the design of the experience. So yes, the value proposition of this actual product is amazing, but so much of what people were talking about is that as a customer, as a user, they felt it being really, really intuitive, really, really thoughtful, and that is a big reason why it was valued so high. So all this to say, I think all of us can believe that there's something about the power of being human-centered. And I think a lot of organizations, start with feasibility, like technically, is something that we can create, is that feasible? Other organizations take a more like business viability standpoint, which is there a business model? Can we actually make money? But I think core to any sort of innovation, anything that we want to create that's successful in the world needs to first be desirable. This is where innovation sits. We always want to start with people. We always want to end with people, because people are the core to whatever we're going to create, a product, a service, an experience. People are at the center of it. And if we can actually design for them by understanding their wants, their needs, we will be able to create a better experience overall. And so we like to talk about sort of a heart-money equation at IDEO, and I wanted to share this with you as well. I'm not sure if this will feel or resonate with each of you, but we have a lot of metrics, a lot of KPIs that determine success in our businesses: revenue, profit, cost, churn, burn. And then there's a whole other set of acronyms, and maybe those that are bespoke to the insurance industry that really, really weigh us down, right? Everything is about money. And this is not to say that things should not be about money, because I think ultimately that is a big piece of what we do. But what I wanted to talk about today is the other side of the equation, the heart side. Is there things that we can do to really capture the hearts of people? And by doing so, my belief is that you're going to be able to capture more money as well. So I've been living in Tokyo over the last 10 years. I only moved back to the US just last year. Tokyo is a really, really amazing city. Japan is an amazing country. And while I was there, I think I started, in my daily life, I realized that there were so many experiences that I was going through that I was like, wow, that was really thoughtful, or wow, that was really well designed, or how come I feel so good after that one experience? And so I started taking a notebook and I started jotting down all these different experiences, and I wanted to share them all with you. So first, let's say you take a taxi in Japan. The first thing you'll notice is that the doors open and close automatically. So basically the driver is controlling the opening of your door so that you don't actually have to open the door. Now, at first I was like, is this really necessary? Because I'm perfectly capable of opening my own door. But let me tell you, when it's raining outside and you have bags, or let's say you have kids in tow, the best thing in the world is having a taxi open the door, you getting in, and it closes automatically. And I thought, hey, that's kind of a cool experience.
For any of you that go to or have been to a Japanese convenience store, there's usually one on every block or multiple on every block. One of my favorite foods is this thing called chicken karaage, a kind of fried chicken. And the story here is not how delicious it is, because it is quite delicious. But I wanted to tell you about the packaging of this chicken karaage. So here's the chicken karaage. Let's say you go to 7-Eleven, you order it. The best thing that I love about this is that there's a little perforation on the wrapping. And all you have to do is tear it off, and then your hands will never get greasy. And I was thinking, wow, that was really genius, because I hated when I had to, your hands get really greasy after eating something like this. And the fact that they had designed this so that my hands don't get greasy, kind of cool. We'll stay at the convenience store for a sec. And if you guys know that triangle thing in front of you, that's called the onigiri. So it's basically a rice ball that's covered with seaweed. But if many of you have eaten it before, you'll know that actually once the seaweed touches the rice, it instantly becomes soggy. And so if you're a convenience store that's trying to sell a delicious fresh onigiri, what do? Well, in Japan, they have this amazing design where the seaweed actually doesn't touch the rice until you actually open this wrapping. And so basically they've created a custom wrapping that makes it so as soon as you open it, it's the first time the seaweed touches the rice. And so you're going to be able to get that crisp bite into the seaweed. If you've ever taken an elevator, let's say you go, this one only has 12 floors, but let's say you go to the 25th floor and you're like, oh, I pressed the wrong button. In Japan, so many elevators, if you press it again, you're able to basically not go to that floor. So you can go back to your choice and actually pick a new floor, which I thought was kind of interesting. And then there's also elevator in Osaka, where let's say you're on the 35th floor and you're coming down to grab a coffee, and then you realize, oh, I forgot my umbrella. Well, there's certain elevators now that actually tell you if it's actually raining outside, and it says it's a friendly reminder to be like, hey, you might want to bring your umbrella before you come down. Kind of genius. And let's say it's raining outside, as we just talked about, and you go to a department store. Well, you're not the only thing that's covered and protected from the rain, but your items that you actually have are also protected by the rain. And so many actually Japanese stores give you a little plastic wrapping to make sure that your stuff doesn't get wet as well. If you go to a bathroom in Japan, one of the things, if you've ever had small kids, you're like, where can I put my kid as I need to use the restroom? But actually almost every single Japanese public toilet, you can actually put your kid, there's like a little receptacle that you can actually place your kid while you use the restroom so that you can go pain-free. And speaking of toilets, any of you that have experienced a Japanese toilet before, a bidet, I love it for multiple reasons. One of the reasons I think is most fun is that, let's say you're going number 2 and you make some noises, well, you can press that musical note button and the people around you won't be hearing the sounds that you make, but instead another beautiful tune. And that to me is like taking it one extra step, right? Which is like, they know you might get a little bit embarrassed, but we're just going to put in that extra button for you just in case, so that you don't have to be as embarrassed as you actually feel. All your stuff is always sort of prized and protected in Japan. So if you go to a restaurant, you'll see these baskets in every single table. And the baskets are to protect your stuff. So let's say you have a purse, let's say you have shopping bags. The idea is they never want you to put it on the ground because it can get dirty. So there's always a basket to put your stuff, which I thought was just so nice and so thoughtful. One of my favorite examples is actually this one, the toothpick. And I'm sure many of you have used a toothpick. Many of you may have used this exact toothpick, but do you know the ends of that toothpick? You see that little notch? Do you know what that's for? Well, actually, if you break it off, you can put it on the table so that your toothpick also doesn't need to touch the dirty table. And this way you can keep using it without actually having to worry about all the germs on the table. Who knew? Didn't know this until I researched it either. And then one of the newest examples I've added to this collection is, in the age of COVID, we all have our masks. Did you know that actually in many Japanese restaurants now, there's this beautiful piece of paper that you can actually put your mask in between so that while you eat, your mask too
doesn't actually have to touch the table. And then back to the taxi. For those of you who have kids, or maybe you're traveling with your parents who, you don't want the car to move too much, right? Let's say your kid is sleeping and you want to kind of slowly go on your way home. Well, there's an option in Japan in some taxis called Yukuri, which is called turtle taxi. So you press that button, it notifies the driver that we should take it slowly, no big turns, and we're going to get back safe and sound. And your baby is going to be quite pleasant as well. And so all these different experiences, what is at the heart of all of them? To me, it comes down to one word: kindness. All of these experiences that I think I just mentioned in Tokyo, I feel like are just incredibly kind. They've gone out of their way to really think about the person who's going to experience this, who's going to use it, and want to design a kind experience. And why is kindness so powerful? I'll give you a few reasons. First, kindness is actually memorable. So I just listed maybe 20. Okay, so dapat dengar semua kan tadi Okay, so banyak macam idea yang kita dengar, wow. Bila kita dengar tu, wow, very nice, genius. Dia kata thoughtful, macam wow, wow hebatnya kan. Right? So kindness yang dia explain tu, apa-apa yang idea yang macam dekat Jepun tu saya rasa macam onigiri tu kan. Onigiri kan, kalau siapa yang biasa makan dekat Family Mart ada jual kan, yang bentuk segitiga tu. So dia punya apa yang hijau tu, seaweed tu kan. Seaweed dia tak akan jadi lembik. Maksudnya kita beli tu dapat, kita still boleh makan fresh. Crunchy lagi, crunchy so bila maksudnya fresh, so thoughtful orang yang buat tu. Bukan senang dia nak design buka kat tengah, lepas tu tarik ke tepi, lepas tu barulah dia kena nasi tu kan. So setiap apa yang dia buat tu dia memikirkan, dia very thoughtful, berhati-hati dia fikir tu untuk customer. So kita nak trigger kita ni macam mana pula dalam bisnes kita. So kindness is apa yang dia explain tadi, memorable, difficult to forget. So that's why bila kita experience tu kita rasa kita tak boleh lupa lah, memang tak boleh lupa. Then dia emotional, evokes positive feeling. Orang tu akan jadi lebih gratitude, thankfulness and appreciate. Okay. And kindness ni adalah gift. So bila kita cerita pasal kindness, baik hati, dia adalah hadiah, gift, offered without expectation of reciprocity. Okay. Maksudnya abundance. Dia bagi orang yang bagi kindness ni, bagi dia tak expect in return pun. Apa-apa pun dia just bagi je kan. Kalau orang baik tak ada kan. Tak ada, dia kata Zahir, akak bagi awak kuih ni, awak kena ikut cakap akak selama setahun. Contoh, tak ada kan. Kita bagi je, apa-apa kita bagi je kan. And then kindness ni can be designed. Okay. Alright. So next. Okay, ni kita pass dulu. So kindness in our business. So kita nak bincang kindness in our business ni apa? To our team ni, apa dia yang kita boleh buat supaya dia tak boleh dilupakan. Experience yang kalau klien dapat tu dia rasa macam, oh macam Bella bestnya jadi klien awak ni. Macam saya memang takkan cari ejen lain lah. Awak memang pandai lah jaga klien. So kita nak bincang macam mana kita boleh buat to the extent to our client untuk kita design lah kindness tu. Right? Okay. So kita tengok semua orang dulu. Okay, so kita hari ni kita sama-sama nak bincang. Okay, contoh ada orang ada idea yang sangat bagus dengan klien dia. So kita boleh share sama-sama so that benda tu kita boleh copy dan paste. Salah satu yang biasa kalau macam contoh saya share, kalau buku polisi, dulu kan buku polisi, sekarang tak ada kan so REO. Okay, kalau buku polisi tu kan simple saja, benda tu nampak simple tapi kita buat sticky note kat tepi tu.
Kat tepi buku polisi ada sticky note. Kita tag kat situ contoh penama nak kena check kan. Benda yang penting-penting lah sticky note. So that tepi buku polisi tu akan ada coloured sticky note tu. Faham? Faham kan? Okay, kita letak tempat cover details. Lepas tu penama. Okay. Medical card punya coverage, exclusion, critical illness punya list, cash value dia. Kan? Walaupun benda tu sangat simple, tapi bila klien dapat, klien akan appreciate tak macam, wah, senangnya macam ni. Senangnya kan? Betul kan? So, itu yang dimaksudkan simple. Kindness can be designed. Kita can design to our client. Macam mana supaya dia experience tu dia rasa macam, okay, oi baguslah macam ni, baguslah. So, selain daripada tu, apa yang anda buat dengan klien yang bila anda buat tu, klien cakap, oh thank you Jamal. Oh hebatlah kau. Thank you Macam wow Jamal genius. Pernah tak anda dapat daripada klien cakap macam tu macam thank you Fakirin. Oh hebatlah kau. Macam tu. Lain daripada lain. Boleh tak share? Ada tak? Ke tak ada? Faham tak cerita-cerita tadi? Ada. Contoh, okay. kalau Thank you. macam polisi book kan, dulu-dulu sengatunya dapat memang buku polisi semata je. Kan? So bila kita jadi, kita tengok orang macam masuk dalam file masuk dalam file. So masuk dalam file pun kita macam kecil je. Tapi sebenarnya dia appreciate. Dia kata kalau tidak, aku tak tahu letak mana sepah-sepah. Dia ada polisi lama tu, yang lama tu akan macam dah apa? Tahu buku lama dia bukan sengit-sengit, kertas apa komod keluar. Komod ke apa macam tu So bila letak dalam tu selalu komod kan. Kalau letak dalam folder tu kan, sama ada folder depan tu dia ada macam size card macam name card kita. So dekat situ sebenarnya macam terus letak nama, coverage, so dia senang nak view. Itu pun dia rasa macam senang letak dalam file kan. Dulu pun polisi kita sekarang kecil. Dulu sebab size dia besar daripada A4. Dulu dia tak ada file yang besar. That's why dia improvise, dia buat size kecil, muat masuk dalam tu. Betul. Tak adalah hantar togel je kot. So dia thoughtful kat situ kan, betul. So sebenarnya Prudential pun dia enhance. Dulu memang polisi book sangat besar, lepas tu ada ring tu ring tu. Kalau tercabut tu habis combine Tapi Prudential pun fikir kindness can be designed. Dia design buku polisi tu lebih kecil dan dia boleh pilih terus nak English ke Malay. So dia lagi nipis. Kalau dulu dia ada both language, ada Malay dengan English. So sangat tebal buku polisi dulu. So sekarang dia kecilkan dan term-term tu dia design supaya dekat dengan kita lah. Dia macam layman term lah maksudnya. Dulu mungkin susah sikit macam ada term-term insurance yang kita tak faham. So tu satu kita boleh contohi macam buku polisi. Okay, maybe juga waiting period. Kita nak cerita waiting period panjang-panjang susah kan dengan klien kan. So apa yang biasa kita buat? Kita nak design supaya klien boleh faham dan dia akan cakap aware. Dia macam aware lah. Kalau kita minta dia cerita kat orang pun dia dah tahu dah. So kita nak bagi experience macam tu kat klien so that dia faham dan dia rasa macam tak ada susah mana pun waiting period ni biasalah. Kan? So macam kita pun dekat Sahabat Kajang pun kita dah buat list kan. Kita dah ada macam benda yang kita boleh refer direct terus boleh bagi kat klien. Benda yang simple. Kalau waiting period dulu-dulu memang kalau agent dulu buat sendirilah, tulis ke lukis ke. Sekarang dah ada. Kita punya team dah power, dah siapkan cantik dah. Dia boleh guna terus. Itu adalah satu kindness towards our team. Maksudnya kita nak buat ni, nak bagi the best untuk team, orang lain pun boleh guna. Sama juga macam orang buat poster. Macam Fatihi buat video. Dan lain-lain pun ada juga buat video pendek-pendek kan. Before ni Sabri pun ada buat yang kita guna kan. Macam coach kita pun ada buat macam mana hibah taraful murah in 20 years term. So banyak dah semua orang buat. So bila jadi macam tu, bila kita menjadi orang yang macam tu, maksudnya orang yang nak add value to others, automatically mudah sangat urusan kita. Tak kisahlah dari segi business ataupun in life. Betul.
kita selalu tengok tak, orang yang selalu bagi energi, hidup dia macam senang je. Cuba tengok keliling macam, lah, dia ni dia adalah orang yang PIC. PIC tu participation, involvement, commitment. Orang yang selalu commit, orang yang selalu involve. Bila kita cerita pasal run je dekat Telegram, dia pun masuk. Dia pun tambah garam, tambah gula. Dia involve ke dalam perbincangan lari-lari tu kan, KM. Bukan lari saja, kalau sebut pasal TPC ke, dia pun ada juga. Kalau sebut pasal makan ke, dia pun ada juga. Semua benda lah, semua topik dia boleh masuk. So dia involve. So itu adalah insan yang seseorang yang energy giver. So bila dia involve, dia bagi energi, so dia dapat energi balik. So bila dia dapat energi, dia boleh teruskan hari dia dengan baik-baik sahaja. So itu yang kita nak cakap tu. Walaupun kita nampak kindness can be designed, boleh design, tapi kita boleh pupuk lah benda-benda macam tu, PIC tu. So kita tengok balik, macam saya cakap tadi, kita tengok sekeliling kan. Kita tengok orang yang beri energi ni macam mana kehidupan dia, life dia, career dia. So sekarang kita tengok diri kita pula. Kita macam mana? Adakah kita orang yang thoughtful? Orang yang thoughtful sesimpel kalau orang nak keluar pintu, kita pegang pintu tu. Tapi sekarang tak boleh orang cakap sebab corona tu tak boleh So sesimpel itu je. Ada orang saya ingat kalau tak tahulah apa masalah kan, padahal kita dekat belakang dia. Dia buka, lepas tu dia keluar, pom. Macam kita macam alamak nak kena pintu dah. Kan. So thoughtful tu sangat penting. So bila kita selalu buat, dia akan jadi habit. Jadi habit dalam life. So bila kita buat business, dalam business kita pun kita akan memikirkan client centered. Semua sikit-sikit memang untuk klien. Nak bagi the best. So bila jadi macam tu, macam saya cakap, InsyaAllah rezeki tu akan datang. Klien akan refer. Fatih ni bagus. Ambillah dengan dia. Orang akan refer. Sebab dia experience benda tu. Fatih ni adalah orang yang sangat thoughtful. So kita nak macam tu kan. So cerita-cerita tadi macam dekat Jepun tu sangat-sangat macam memudahkan urusan orang, betul kan? Macam-macam dia bagi example. Macam taksi tu Yukuri. Yukuri tu maksudnya taksi tu kena jalan slow sebab anak dia tengah tidur dan sebagainya. Kalau kita nak experience banyak macam negara Jepun, kita pergi dekat dulu nama Jasco kan, sekarang nama Aeon so daripada situ kita boleh nampak macam macam ni orang Jepun, dia memudahkan. Even saya masa kat Jepun dulu, lecturer saya pesan, dia kata kalau kita berjalan tengah jalan, kita berjalan ramai-ramai, lepas tu kita rasa macam nak berhenti, jangan berhenti tengah-tengah. Dia sampai to the extent dia ajar, jangan berhenti tengah-tengah sebab orang lain nak jalan. So kalau macam macam nak berhenti, nak tengok ke apa, pergi ke tepi baru bincang something. Jangan kau tiba jalan-jalan lepas tu kau berhenti. Kau akan block orang. Lecturer saya pesan yang tu. Nampak tak? Sampai ke universiti pun dia still ajar macam mana nak mudahkan urusan orang. So daripada cerita-cerita Jepun tadi, toilet bidet tu kan, tekan, ada sound. Kalau kita buat business nombor 2, ada bunyi-bunyi, kita tekan sound tu so that dia boleh cover sound kita tadi tu. Macam-macam lah. Bau kan, Bos Zaimi ada cakap pasal bau. Kalau tak berapa enak bau tu, kita tekan, dia ada perfume. Dia mudahkan lagi, macam-macam lah. Even masa saya pergi tahun 2018, masa tu Jepun dah agak open, banyak tempat juga ada surau. Saya pergi satu tempat ni surau, ya Allah, tempat ambil wuduk dia. Saya kata ya Allah, kat Malaysia tak pernah ada ni. Dia buat tempat wuduk tu kecil je, cantik, tapi dia tak akan basah. Dia punya tu memang penuh, setiap ada setiap ambil wuduk tu, tempat tu siap ada kain untuk kita lap-lap. Lepas tu maksudnya dia sangat menjaga. Walaupun kecil tapi surau dia sangat bersih. Tak ada bau-bau hapak tu. Kadang kalau kita surau kecil terus bau hapak sebab basah, orang tak jaga dan sebagainya. To the extent, padahal dia bukan orang yang beragama Islam pun, dia tak tahu pun. Tapi sebab dia
pentingkan kebersihan. Macam itulah thoughtfulness. Nanti orang next orang masuk akan rasa macam tak selesa kan. So kita dengan topik hari ni kita mesti trigger macam mana kita nak buat supaya klien kita ada experience dengan kita sebagai klien dia. Dia akan rasa, bagus lah, thank you. Selain daripada kita kena fast respond. Klien message terus kena balas walaupun kita busy. Sekejap kak, saya tengah dekat saya meeting, sekejap lagi saya balas. Macam tu so that dia akan rasa macam, okay CZ. Boleh semua faham So kita kena sangat menjaga tu sebab kita adalah people business. Business people. No, people business. Kita deal dengan people, dengan orang, human centered. So always kena fikir pasal apa yang kita boleh tolong, apa yang kita boleh improve untuk orang lain tu, apa yang kita boleh improve. So jika kita ada idea, always share idea tu kepada contoh macam saya grup Kajang. Coach, saya rasa macam ni, boleh tak idea saya macam ni kalau kita dengan klien macam ni. Boleh saya rasa kita gunakan dalam grup kita. Boleh kan? So orang-orang yang buat poster, yang buat macam buat story ke apa kan, lepas tu orang cakap Jamal copy Jamal copy. Itu adalah salah satu cara macam mana kita nak contribute to the team. Bila kita contribute to the team, insya-Allah yang lain-lain insya-Allah akan datang, Allah akan mudahkan. Percayalah. Okay. So ada siapa nak share idea dia buat dengan klien dia sampai klien dia rasa macam wow. Thank you. Belum ada Sebenarnya claim lah. Kalau claim tu, okay. walaupun kadang-kadang simple kan. Claim apa, follow up doktor kan. Mungkin nampak kecil lah dalam RM80, RM70 macam tu kan. Dia punya thank you tu besar bagi dia. Sebab benda tu lagi-lagi benda tu cepat. Sekarang ni kita ada kemudahan PSP kan. Usaha plus tu kan. Sekejap dah dapat dah. So that's one of things yang klien agak happy lah. Betul. Kalau dari segi servicing lah. Satu ni lah. PSP tu berguna untuk kita referkan hari jadi klien kita. Wishing hari jadi pun diorang at least sukalah kalau agent tu ingat pada klien tu. Betul. Walaupun tak adalah belum berkemampuan kalau mampu bagilah hadiah. Tapi kalau tak mampu, wish dan doakan yang baik-baik buat klien kita, insyaAllah. InsyaAllah, betul. So, kita dah tahu dah satu yang kita boleh design ialah yang kita selalu guna tu OAL kan? OAL. So, kita always tengok tarikh review polisi dengan birthday. Macam Mak Dan cakap birthday kan? So, biasanya hari birthday kita akan cakap happy birthday to the client, apa-apalah, card ke apa, digital card. Tapi OAL ada juga mengajar kita wish birthday tu sehari selepas. Macam bila birthday kan ramai orang wish kan. Ramai kan. Okay, kita nampak special, maybe kita wish sehari selepas. Macam kita seorang je cakap happy birthday semalam. Bukan happy belated birthday. Happy birthday semalam. So dia cakap ejen aku ingat. So kita dah ada sistem yang boleh kita follow up. InsyaAllah takkan terlepas lah klien mana-mana pun. So itu yang design tu. Itu yang kita cakap. So apa lagi? Contoh tadi. Okay, Nana. Saya buat ini, saya dapat waktu klien nak audit lah. Saya letak stiker yang ada nama, nombor telefon. So pernah sekali tu klien sakit sangat, so family dia ambil dan dia call terus lah. So daripada senangkan lah kalau klien tak sedar kan, tak boleh buka phone. So dari situ dia terus call kita. Betul. Maksudnya sticky nama Nana dan juga nombor telefon. So in case emergency orang lain nampak ni agent dia terus call. Betul. Nama buat kan?
Betul? Ada satu lagi ialah kita boleh buat kalau buku polisi tu letak name card kita. Sama je lah. Macam nama, stiker nama dengan nombor phone pun sama. Ataupun letak name card kita. In case kalau klien kita meninggal, ada orang jumpa buku polisi, kita pun tak tahu macam klien kita meninggal kan. So katakanlah pewaris dia buka, oh ada nombor ejen. Yelah, maybe dia tak tahu belakang tu ada nombor ejen dan sebagainya. Tapi bila ada name card, terus boleh call. So benda-benda simple je tapi add value to the client. Lagi? Okay, lagi. Siapa lagi nak share? Okay, di era digital ni macam mana kita nak buat? Sekarang klien? Bagi voucher. TikTok. Bagi voucher. TikTok? What? TikTok. Voucher digital. Ya, Voucher tapi Lazada. walaupun REO, kita kena ingat walaupun REO, kita kena ingatkan klien untuk settlekan nomination kan. Sebab tak ada nomination. Nomination lepas approve terus hantar kan. Terus awal-awal terus boleh ingatkan klien sign, adopt fee and sign dan sebagainya. Nomination dan juga suruh download tengok policy book. Manalah tahu kod salah nama dan sebagainya lah. Site kita dah buat, site dia pun. So kita boleh tolong isikan borang satu lagi. Isikan borang. Macam nomination tu, isikan siap-siap. Kita cakap klien klien sign saja. Mak Dan kata tak apa, mu sign je, aku isi. Mak Dan kata betul? Dia memudahkan klien. Dia akan rasa macam, oi senang Mak Dang ni, apa je. Kalau aku minta je, dia settle kan, aku sign je. Senang, mudah kat klien. Okay. Begitu juga dengan payment. Nak tambah sikit lagi kalau macam kalau dulu kan kita review polisi kan. Selalunya bila dapat diary planner for next year tu kita dah start jumpa hujung tahun kan. Review polisi pun kadang orang cakap macam ni jumpa untuk apa? Tambah seal dia lah ni kan. Tapi not actually lah sebab sebenarnya klien dia appreciate je benda tu. Dia tengok balik macam tak cukup sebenarnya. So that's why dalam planner kita tu pun ada bahagian yang insurance kan. Tulis kat situ dia pun senang nak refer sebenarnya kat situ. So now maybe sebab digital ni tak jumpa orang, kita boleh take time at least macam one day buat direct dalam apa? Tulis lah dalam WhatsApp tu apa senang nak refer balik kan. Echa punya rumah dan orang pun lupa dia orang ambil apa kan. Betul? Dengar. Bunyi tu cengkerik tu. Krik. Kuat. Kuat gila. Duduk kampung asli kan. Okay. So sama juga macam kita boleh buat Google Form kan. Semua orang pandai kan buat Google Form kan. Betul. Saya baru nak cakap ni coach memang. So dekat EF tu macam-macam ada. Kita dah design dah benda tu. First kali kita boleh tengok apa komen klien. Lepas tu macam-macam ada kat dalam EF kan. Kita boleh gunakan tu resourcefulness, guna orang yang dah buat dah. Orang yang buat tu dia dah memikir macam banyak benda dah dia fikir dah. Kita hanya boleh guna je, terus boleh guna je. So jangan sia-siakan apa yang kita ada tu. EF, settle, maksudnya guna yang tu settle. Okay, selain daripada tu payment. Payment ni kadang dia sangat memeningkan klien. Maksudnya once orang dah ambil dengan kita, maksudnya dia dah trust kita. So kita kena settlekan payment dia. Kalau dia katakanlah dia cakap dia nak debit card or credit card. So kita kena monitor second payment tu berjaya ke tak, third payment tu berjaya ke tak. So always update dekat dia. Klien akan rasa appreciate sangat. Nana kata okay kita dah hantar all the detail contoh. Ataupun dia dah update dekat dekat sistem. Kita cakap okay nombor dah update, so sekian-sekian penolakan akan ada pada bulan sekian-sekian. Benda tu pun walaupun kecil tapi dia adalah membantu klien so that dia ingat. Macam kita lah kalau kita beli kowe kan, kalau kowe cakap 3 bulan dah tak boleh tolak, apa perasaan kita? Kenapa baru sekarang kau nak cakap? Betul kan? So kita pun sama juga. Once orang dah trust kita, so kita kena settlekan. Sebab kita pun dapat commission kan? Kita kena service lah.
Itu bila settle out debit tu auto senanglah, tak ada masalah persistency dan bisnes kita lebih profitable. Itu yang sangat penting. Sebab kita tolong dia settlekan payment, kita dapat profit, maksudnya commission kan. Selaras. Alright. So selain daripada tu, ada siapa lagi nak share? Macam mana dia buat so that klien dia cakap, bagus lah. Maybe Fatihi ada ke? Tak ada. Yang saya buat sama je macam Alif. Tak ada lagi jumpa yang wow tu lah. Sama je. Google Form tu banyak jugalah. Saya okay. buat yang sebenarnya kita push dengan mentor share buat emergency contact list. Sekarang saya buat Excel untuk risk analysis calculation. Apa dia Fatih? Yang risk analysis calculation yang tak kau ajarkan yang bagi okay. Yang tu saya tengah buatkan masa Excel. So virtually tu klien senang nak isi, dia tahu. Risk profile kan? Yes. Dia tahu bila sepatutnya kena ambil insurans. Okay, bagus. To the extent, maksudnya kita fikir apa yang kita boleh improve, nak bagi, nak add value to client. Apa lagi kan? So macam EF tu satu, ataupun kalau macam saya, sebab saya spouse saya berada dalam bisnes yang sama, so kami buat WhatsApp group dengan klien. So anything klien boleh refer kat situ, anything apa-apa je boleh WhatsApp kat situ. So kita akan sama-sama assist. WhatsApp group. Lagi macam tadilah Mak Dang cakap pasal claim. Setiap kali claim tu proses kita kena bagi tahu klien. Kan? Setiap minggu Isnin je kita akan cakap, okay, report belum siap lagi. So kita nak update tu saja. Dia pun rasa appreciate lah kan. Orang update progress. Okay. SMS betul. Kami pun ada buat SMS. Kita kadang-kadang klien ada yang tak save nombor kita ke, kita boleh hantar SMS. Kalau WhatsApp akan ada yang tak dapat kan. So kalau SMS semua orang akan dapat. So SMS ni buatlah apa yang macam contoh kempen hibah murah ke, apa saja yang anda nak buat. Boleh. So kami pun ada buat SMS, sistem SMS, blast SMS kepada semua klien. Lagi? Saya baru ni saya ada buat Google Form macam Fatih juga, tapi saya buat lebih kepada saya nak dekat, maksudnya saya nak get feedback to klien tu, saya nak tanya saya sehingga sekarang ni macam mana saya, maksudnya biasa-biasa je ke, ejen yang informatif ke, saya nak dapatkan feedback daripada klien. So kalau dia kata maybe kurang info, lepas tu saya tanya info apa yang dia nak, lepas tu saya tanya kekerapan yang patut saya contact klien macam mana. So prefer dekat WhatsApp ke, kat IG ke, kat mana. Saya buat Google Form tu. So adalah few yang bagi feedback, ada banyak lah yang bagi feedback. So banyak benda yang kita boleh fikir, macam mana aku nak engage dengan klien aku. Aku nak klien aku rasa di-appreciate. Kan dia cakap bila kindness ni orang akan cakap dia rasa dia istimewa sangat. Dia jadi klien kita. Dia rasa istimewa lah jadi klien HR ni, macam aku memang takkan cari lain. Kalau adik-adik aku nak cari insurans memang aku akan refer HR lah. Kita nak kena jadi to that extent. Okay. So saya rasa perkongsian hari ni mungkin dia tak related dengan bisnes kita. Macam itulah Prudential mengajar. Jika kita buat Prudential buat conference ke apa, dia akan bagi orang bagi talk, okay, speaker bagi talk, kadang-kadang tak ada relate pun dengan business insurance. Ada juga yang practitioner yang bagi talk, tapi kebanyakannya dia bagi macam ni so that dia ajar kita untuk trigger macam mana kita nak improve dalam business kita. Kita nak buat macam mana, So ni adalah antara salah satunya lah.
masa hari tu dekat Pro MDRT. So Prudential ni sangat bagus mengajar kita mencari value. So itu saya sangat sayang Prudential sebab itulah antaranya dia mengajar daripada kita yang dulu tak tahu apa-apa, sekarang kita pandai trigger ni, improve ni. Okay, so saya harap pada malam ini video tadi dan juga apa yang kita bincangkan boleh trigger anda untuk cari improvement apa yang kita boleh buat to our client. Bukan untuk klien kita saja, tapi sebenarnya untuk tim kita juga. So ingat yang saya cakap, orang yang energy giver hidupnya lebih tenang, urusannya lebih mudah. So pilihlah. We are the choice maker. Whatever we choose is what we get. Sama ada energy giver ataupun energy sucker. Okay? Alright. So dengan itu saya sudahi